La noche cae con elegancia sobre Polanco. Las luces de los restaurantes dibujan reflejos dorados en el pavimento humido. El murmullo de conversaciones exclusivas se mezcla con el sonido lejano de motores costosos. Hey, un ritmo invisible en el aire. Un ritmo de estatus, de poder, de validación silenciosa. En una terraza discreta, rodeada de cristales y sombras cálidas, una mujer se sienta con la serenidad de quien sabe que es observada. No busca atención. La provoca sin esfuerzo. Su presencia no es escandalosa. Es calculadamente magnética. Cabello oscuro cayendo con precisión imperfecta sobre los hombres. Mirada tranquila, pero vigilante. Su language corporal transmite abundancia. Sabe que tiene options. Esa certeza construye su valor percibido. No sonríe para agradar. Sonríe cuando algo la estimula genuinamente. Esa escasez emocional la vuelve hipnótica. Los hombres alrededor operan dentro de la misma dinámica predecible. Intentan impresionar. Ofrecen validación anticipada. Buscan aprobación sin darse cuenta. Su sistema nervioso reacciona a la belleza como si fuera un estímulo urgente. Su marco se debilita antes de que la interacción comience. Invierten emocionalmente sin retorno garantizado. Entonces aparece el. No es el más llamativo. No es el más ruidoso. No intenta dominar el espacio. Pero su presencia altera la dinámica. Camina sin prisa. Observa sin ansiedad. Su impermeabilidad emocional es palpable. No hay hambre en su mirada. No hay necesidad de validación. No hay urgencia. La mujer lo nota de inmediato. No porque él busca atención, sino porque no la busca. Esa ausencia crea disonancia cognitiva. Su sistema nervioso detecta una anomalía. La mayoría de los hombres reaccionan con exceso de inversión emocional. El opera desde abundancia. La diferencia es sutil, pero psicológicamente devastadora. Se sienta cerca. No demasiado. No invade. No evita. Simplemente existe dentro de su propio marco. La conversación entre ellos no comienza con palabras. Comienza con tensión perceptiva. Ella evalúa. Él no compite. Ella observa. Él permanece estable. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye la narrativa romántica que la mayoría de los hombres ha aprendido desde la adolescencia. Destruye la idea de que la atracción se genera persiguiendo, impresionando o demostrando valor explícitamente. La verdad es más fría. Más estratégica. Más cercana al poder que a la seducción convencional. La indiferencia total no es frialdad social. No es arrogancia. No es desprecio. Es estabilidad emocional. Es la capacidad de mantener tu marco sin que la presencia de belleza altere tu sistema nervioso. Es demostrar, sin verbalizar, que tu valor percibido no depende de la reacción de nadie. Ese es el experimento maquiavélico. Y funciona porque interfiere directamente con los mecanismos inconscientes de validación y escasez. Cuando un hombre ofrece atención inmediata, elimina misterio. Cuando elimina misterio, reduce la inversión emocional femenina. Cuando reduce la inversión emocional, la dinámica se vuelve predecible. Y lo predecible rara vez genera obsesión. Pero la indiferencia estratégica crea una ruptura perceptiva. La mujer no puede categorizarlo rápidamente. Su marco no es fácilmente manipulable. No busca impresionar. No busca aprobación. No busca acelerar la conexión. Esa impermeabilidad emocional activa el instinto de exploración.
Y la exploración genera inversión emocional. No es magia. Es neuropsicología básica aplicada a la dinámica social. Estudios de comportamiento social analizados por investigadores vinculados a la UNAM han señalado que la percepción de escasez incrementa la liberación de dopamina anticipatoria. No por la recompensa en sí, sino por la incertidumbre de obtenerla. La mente humana se obsesiona con lo que no puede predecir fácilmente. La indiferencia estable cree precisamente eso. Incertidumbre emocional. Pero aquí está el matiz que la mayoría ignora. La indiferencia efectiva no es una técnica superficial. No es actuar distante mientras internamente existe ansiedad. El sistema nervioso detecta incongruencia. La microexpresión revela necesidad. Y cuando la necesidad aparece, el valor percibido se desploma. La verdadera indiferencia nace de abundancia interna. De saber que tienes options. De no convertir a una mujer en el centro de tu validación. De comprender que la inversión emocional debe ser progresiva, no inmediata. Ese hombre en Polanco no intenta impresionar a la mujer. No evita el contacto. No juega juegos infantiles. Simplemente no reorganiza su marco por su presencia. Y esa estabilidad genera una reacción silenciosa pero poderosa. Ella comienza a observarlo más de lo que planeaba. No entiende por qué. Y esa falta de comprensión es el inicio de la obsesión. Maquiavelo escribió que el poder reside en controlar la percepción, no la realidad. En el contexto de la atracción, esto significa que la dinámica se define por quien valida a quien primero. Quien busca aprobación cede el marco. Quien permanece estable lo conserva. La mayoría de los hombres intenta ganar atracción mediante demostración de valor explícita. Hablan más. Explican más. Se muestran disponibles. Creen que la consistencia inmediata genera confianza. Pero psicológicamente genera previsibilidad. Y la previsibilidad reduce tensión. Sin tensión no hay inversión emocional. Sin inversión emocional no hay obsesión. La indiferencia total restablece la tensión. No mediante manipulación agresiva. Sino mediante escasez de validación. El hombre de alto valor no evita mostrar interés. Simplemente no lo muestra prematuramente. Permite que la dinámica evolución sin sacrificar su estabilidad emocional. La mujer percibe esa como poder. No un poder ruidoso. Un poder silencioso. Un poder que no necesita ser demostrado. Y ese tipo de poder altera profundamente el sistema nervioso femenino porque rompe el patrón habitual de interacción. No puede utilizar sus referencias previas para interpretarlo. Y cuando no puede interpretar, investiga. Cuando investiga, invierte. La conversación finalmente ocurre. Breve. Ligera. Sin esfuerzo. Él no intenta sostenerla más de lo necesario. No busca impresionar con historias. No intenta generar risas forzadas. No compite por atención. Se retira emocionalmente antes de saturar el momento. Ese detalle es crítico. La escasez emocional percibida. No desaparecer abruptamente. No castigar con silencio. Simplemente no sobreinvertir. Mantener espacio. Permitir que el interés crezca en ausencia. La mente humana amplifica lo que no posee completamente. La distancia controlada incrementa el valor percibido. Ella siente una ligera incomodidad. No negativa. Intrigante. Disonancia cognitiva. ¿Por qué no intenta impresionar? ¿Por qué no busca prolongar la interacción? ¿Por qué parece cómodo sin validación? Esa cadena de preguntas es inversión emocional en tiempo real. Y el hombre no necesita responderlas.
Porque la atracción más profunda no surge de respuestas. Surge de interrogantes. La indiferencia maquiavélica es el arte de generar esas interrogantes sin esfuerzo visible. Es domina la dinámica sin confrontación. Es conservar el marco mientras el otro intenta comprenderlo. Es operar desde abundancia real, no simulada. El error común es creer que la indiferencia es una máscara social. Pero una máscara requiere energía para sostenerse. Y cualquier fatiga emocional rompe la coherencia. La verdadera estabilidad no se actúa. Se construye. Ese hombre no está llegando. Está siendo. Y esa autenticidad estratégica es lo que vuelve el experimento tan perturbadoramente efectivo. Porque no se trata de hacer que una mujer te persiga. Se trata de convertir en alguien que no puede ser categorizado fácilmente dentro de su sistema de validación habitual. La noche en Polanco continúa. La música cambia. Las conversaciones se mezclan. La mujer intenta volver a su atención original. Pero su mente regresa al mismo punto. A la misma anomalía emocional. A la misma presencia que no pidió su aprobación. Esa es la simila. No de romance. De obsesión cognitiva. Y lo más inquietante es que el hombre no ha hecho nada extraordinario. No ha seducido activamente. No ha mostrado superioridad. No ha intentado dominar la interacción. Simplemente ha mantenido su marco intacto. Ese es el verdadero poder. En la siguiente parte profundizaremos en lo que ocurre dentro del sistema nervioso cuando esta dinámica es activa. Analizaremos cómo la disonancia cognitiva se transforma en inversión emocional progresiva. Y entenderás por qué la mayoría de los hombres destruye este efecto antes de que tenga oportunidad de consolidarse. La incomodidad que el sintió aquella noche no desaparece cuando termina la interacción. Se transforma. Se vuelve más silenciosa. Más persistent. No es ansiedad evidente. Es curiosidad activa. Una forma de tensión que el sistema nervioso no logra resolver con rapidez. Esa tensión es el combustible invisible de la inversión emocional. El hombre, mientras tanto, no analiza la escena una y otra vez. No revisa mensajes. No intenta interpretar cada gesto. Su estabilidad emocional lo permite continuar con su vida sin alterar su marco interno. Esa diferencia crea una asimetría psicológica. Y la asimetría es el núcleo del poder dentro de cualquier dinámica de atracción. La mayoría de los hombres subestima lo que ocurre después de la interacción inicial. Creen que la atracción depende de lo que dicen durante la conversación. Pero el verdadero preciso comienza cuando la conversación termina. Es en la ausencia donde la mente completa lo que no entiende. Es en el silencio donde la disonancia cognitiva crece. El sistema nervioso femenino, ante un estímulo atractivo que no ofrece validación inmediata, entra en un estado de anticipación. La dopamina no se libera por la recompensa obtenida. Se libera por la posibilidad de obtenerla. Esa diferencia es crítica. La anticipación genera más fijación que la gratificación. La indiferencia total activa este mecanismo con precisión quirúrgica. No porque el hombre esté manipulando, sino porque no está reaccionando desde necesidad. Su impermeabilidad emocional envía una señal inconsciente de abundancia. Y la abundancia percibida siempre incrementa el valor percibido. Lo escaso se dice. Lo disponible se evalúa. Lo impredecible se persigue. Aquí comienza la verdadera transformación de la dinámica. Ella recuerda pequeños detalles. La forma en que él escuchaba sin interrumpir. La ausencia de esfuerzo por impresionar. La calma con la que terminaba la interacción.
Sument intenta classificar esa conducta. Pero no encaja con el patrón habitual de validación masculina. Y cuando no encaja, se vuelve relevante. La relevancia genera inversión emocional. El cerebro busca coherencia. Necesita entender por qué alguien atractivo no responde de manera predecible. Esa búsqueda activa el sistema de recompensa anticipatoria. Cada recuerdo se convierte en microestimulación dopaminérgica. Cada duda amplifica la atención. La obsesión no nace del exceso de contacto. Nace de la falta de resolución emocional. Un hombre que mantiene su marco cree esa falta de resolución sin decirlo explícitamente. Su estabilidad emocional funciona como un espejo incómodo. No refleja necesidad. No refleja urgencia. Refleja autonomía. Y la autonomía percibida genera atracción profunda porque sugiere options. Las options transmiten poder. No poder agresivo. Poder tranquilo. Poder que no necesita convencer. Ese es el punto donde muchos hombres destruyen el experimento maquiavélico. Cuando perciben interés femenino, intentan asegurar la conexión inmediatamente. Aumentan la frecuencia de contacto. Buscan confirmar validación. Intentan cerrar la incertidumbre. Y al hacerlo, eliminan la tensión que generaba la inversión emocional. Confunden progreso con disponibilidad. Confunden interés con necesidad de respuesta inmediata. Confunden atracción con control. Pero la dinámica no funciona así. La inversión emocional femenina crece cuando existe espacio para interpretaciones. Cuando el marco del hombre permanece estable independientemente del nivel de atención que recibe. Cuando la interacción no altera su ritmo interno. Esto no es desinterés. Es coherencia emocional. El sistema nervioso detecta coherencia más rápido que las palabras. Las microexpresiones, el tono de voz, la velocidad de respuesta, la postura corporal, todo comunica abundancia o necesidad. Y la necesidad reduce el valor percibido sin importar la apariencia, el estatus o el discurso. Un suscriptor llamado Daniel, 29 años, de Monterrey, experimentó esto sin comprenderlo al principio. Conoció a una mujer en un evento corporativo. La conversación fue breve. Él no intentó extenderla artificialmente. Días después, ella comenzó a iniciar contacto. Daniel, sorprendido por el interés, respondió con entusiasmo inmediato. Mensajes largos. Disponibilidad constante. Intentos de generar conexión acelerada. En menos de una semana, la dinámica cambió. La frecuencia de sus mensajes disminuyó. La energía emocional se enfrió. Daniel pensó que había cometido un error específico en la conversación. Pero el error no estaba en lo que dijo. Estaba en la pérdida de su marco. Su respuesta excesivamente disponible eliminó la disonancia cognitiva que generaba la atracción inicial. El misterio se resolvió demasiado rápido. La inversión emocional perdió espacio para crecer. Otro caso. Luis, 33 años, Guadalajara. Conoció a una mujer a través de Bumble, México. Al principio, su comunicación era ligera, sin urgencia. No respondía inmediatamente, pero tampoco desaparecía. Mantenía coherencia. Mantenía su ritmo. La mujer comenzó a aumentar su inversión emocional progresivamente. Más preguntas. Más iniciativa. Más curiosidad. Luis pensó que debía recompensar ese interés intensificando la interacción. Aumentó la disponibilidad. Intentó profundizar emocionalmente demasiado pronto. Introdujo conversaciones que requerían validación constante. En cuestión de días, la dinámica perdió intensidad. No hubo conflicto. Solo pérdida de tensión. La atracción no murió.
Se diluyo. Estos ejemplos revelan un patrón que pocas veces se explica con claridad. La indiferencia estable crea el terreno donde la inversión emocional crece. Pero la sobrecorrección masculina destruye ese terreno antes de que la atracción se consolide. El miedo a perder la conexión provoca conductas que la debilitan. Es paradójico. El intento de asegurar interés reduce el interés. Investigaciones internas sobre comportamiento de usuarios en Tinder México muestran que las interacciones con respuesta inmediata y disponibilidad constante generan menor percepción de valor percibido en perfiles masculinos, especialmente cuando la mujer ya ha mostrado interés inicial. No porque la disponibilidad sea negativa en sí misma, sino porque elimina la escasez emocional que sostenía la curiosidad. La mente humana interpreta disponibilidad extrema como falta de options. Y la falta de options contradice la narrativa de hombre de alto valor. Esto no significa ignorar o castigar emocionalmente. Esa interpretación es superficial. La indiferencia maquiavélica no consiste en ausencia artificial. Consiste en no reorganizar tu vida para mantener la atención de alguien. Consiste en responder desde estabilidad, no desde anticipación ansiosa. El sistema nervioso femenino responde con mayor intensidad a la estabilidad que a la intensidad emocional masculina. La intensidad puede impresionar momentáneamente. La estabilidad genera seguridad intrigante. Y esa seguridad, combinada con escasez de validación, crea un espacio donde la inversión emocional se profundiza sin presión. La disonancia cognitiva continúa creciendo porque la mujer percibe interés implícito pero no confirmación explícita. Percibe presencia, pero no dependencia. Percibe atención, pero no validación anticipada. Ese equilibrio es extremadamente raro. Y lo raro se vuelve valioso. La dinámica comienza a invertirse. Ella busca más claridad. Él mantiene su marco. Ella aumenta su inversión emocional para obtener certeza. Él no acelera la resolución. No por estrategia manipulativa, sino porque su estabilidad no requiere acelerar nada. Aquí aparece la advertencia más importante. Muchos hombres intentan imitar esta conducta como técnica superficial. Intentan retrasar respuestas artificialmente. Intentan parecer ocupados. Intentan proyectar indiferencia mientras internamente esperan validación. Esa incongruencia es detectada. Y cuando se detecta, genera rechazo. La indiferencia efectiva no se actúa. Se refleja. Es el resultado de una vida donde la atención femenina no es la única fuente de validación. Donde existen objetivos, options, dirección personal. Donde el silencio no genera ansiedad. Donde la ausencia no se interpreta como perdida. Esa mentalidad construye la impermeabilidad emocional que sostiene el experimento. Sin esa base, cualquier intento de indiferencia se convierte en actuación frágil. Y la fragilidad emocional siempre rompe el marco. La mujer no necesita comprender conscientemente el preciso. Su sistema nervioso lo interpreta automáticamente. Percibe que el hombre no está compitiendo por su aprobación. Percibe que su atención no es un recurso escaso para él. Percibe que la interacción ocurre porque él lo elige, no porque lo necesita. Esa percepción transforma la dinámica de validación. La validación deja de ser algo que él busca. Se convierte en algo que ella intenta obtener. Y cuando la validación cambia de dirección, la inversión emocional cambia con ella. La tensión psicológica se intensifica porque la mujer comienza a preguntarse si realmente tiene el control de la dinámica. Y esa pregunta genera atención sostenida. La atención sostenida genera pensamiento repetitivo. El pensamiento repetitivo genera fijación. No una fijación romántica ingenua. Una fijación cognitiva. Una necesidad de entender.
En la siguiente part revelaremos el último mecanismo del experimento maquiavélico. Entenderás cómo identificar las señales de que la dinámica ha cambiado a tu favor. Analizaremos la diferencia entre ser una opción atractiva y convertirse en una presencia obsesiva dentro del marco mental de alguien. Y veremos por qué el verdadero poder no está en ser deseada, sino en controlar la percepción de disponibilidad. La fase final del experimento maquiavélico no ocurre cuando el muestra interés evidente. Ocurre cuando su sistema nervioso deja de buscar validación externa y comienza a buscar resolución interna. Ese cambio es silencioso. No siempre se expresa con palabras. Pero transforma por completo la dinámica. La mujer ya no interactúa únicamente para disfrutar la conversación. Interactúa para entender la esencia de necesidad. Interactúa para descifrar la estabilidad. Interactúa porque la disonancia cognitiva ha evolucionado hacia inversión emocional sostenida. Y esa inversión no se percibe como esfuerzo. Se percibe como curiosidad inevitable. Aquí aparece el último mecanismo. La internalización del marco masculino. Cuando un hombre mantiene impermeabilidad emocional constante, la mujer deja de evaluar su valor percibido de forma externa y comienza a hacerlo desde su propia narrativa interna. Empieza a preguntarse por qué ese hombre no reacciona como los demás. Empieza a reinterpretar cada interacción. Empieza a asignar significado a detalles mínimos. La mente busca coherencia. Y cuando no la encuentra, la cree. Esa creación es el origen de la obsesión silenciosa. No es persecución explícita. Es presencia mental repetitiva. Es recordar conversations breves más de lo que parece lógico. Es revisar mensajes buscando microseñales. Es anticipar encuentros futuros con una intensidad que no corresponde al nivel de interacción real. El hombre no necesita intensificar nada. Su estabilidad ya generó el terreno. La mujer comienza a invertir emocionalmente para reducir la incertidumbre. Pero cada intento de reducción encuentra la misma calma. La misma coherencia. La misma ausencia de urgencia. Esa consistencia transforma la incertidumbre en fascinación. La fascinación se convierte en apego cognitivo. Y el apego cognitivo es más profundo que la atracción inicial. Porque no depende solo del deseo. Depende de la necesidad de comprender. En este punto aparecen señales claras de que la dinámica ha cambiado. Ella inicia contacto sin motivo específico. No siempre busca conversaciones profundas. A veces solo quer presencia. La interacción deja de ser logística y se vuelve emocionalmente exploratoria. Pregunta más sobre la vida del hombre. Intenta descubrir su rutina. Intenta entender su mundo. No busca información. Busca acceso al marco. También aumenta la inversión emocional en pequeños detalles. Recuerda cosas que el hombre mencionó casualmente. Hace referencias sutiles a conversations anteriores. Introduce temas que no son necesarios, pero que mencionan la conexión activa. Su sistema nervioso intenta sostener la relevancia del vínculo. Otra señal es la sensibilidad a la ausencia. Cuando el hombre no responde inmediatamente, la reacción no es indiferencia. Es anticipación. No siempre se expresa con ansiedad visible. Pero existe una ligera activación emocional. Una atención dirigida hacia la interacción pendiente. Esa activación es dopamina anticipatoria en estado puro. La ausencia deja de ser neutral. Se vuelve significativa. Y lo significativo mantiene la mente ocupada. La mujer también comienza a mostrar validación indirecta. No siempre en forma de halagos explícitos. A veces es interés en su opinión. A veces es intentar compartir experiencias que pueden generar conexión.
A veces es una ligera búsqueda de aprobación que antes no existía. La validación cambia de dirección. La dinámica se invierte. Pero aquí es donde el verdadero control del marco se vuelve crítico. Muchos hombres, al percibir esta inversión, intentan capitalizarla agresivamente. Aumentan la intensidad. Buscan confirmación emocional. Intentan consolidar la atención mediante disponibilidad extrema. Y al hacerlo, rompen el equilibrio que generaba la obsesión. El poder no está en provocar el interés. Está en no ser alterado por él. La estabilidad debe permanecer incluso cuando la inversión emocional femenina aumenta. No para castigar ni manipular, sino porque la coherencia es lo que hizo posible la dinámica. Cambiar el comportamiento en respuesta al interés destruye la narrativa de abundancia. Y sin abundancia percibida, el valor percibido disminuye. Este fenómeno aparece constantemente en narrativas culturales mexicanas, aunque rara vez se analiza de forma consciente. En Perfectos Desconocidos, México, la tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta revela cómo la percepción de exceso emocional define la dinámica entre las personas. No es la información lo que genera impacto. Es la incertidumbre sobre quien controla el marco. De forma distinta, en nosotros los nobles, el poder no reside en la riqueza visible. Reside en quien mantiene el control de la narrativa personal sin necesidad de validación constante. La atracción, el respeto y la relevancia surgen cuando la percepción de dependencia desaparece. Incluso en no manches frida, bajo la comida superficial, existe un patrón claro, la figura masculina que no busca aprobación inmediata genera curiosidad y atención sostenida. No por superioridad, sino por estabilidad. La estabilidad siempre destaca en un entorno donde la mayoría reacciona emocionalmente. La elección es consistente. El marco define la dinámica. No el carisma. No la apariencia. No la intensidad emocional. El marco. Y el marco se sostiene mediante impermeabilidad emocional. Esto no significa ausencia de emoción. Significa control del sistema nervioso. Significa no permitir que la atención externa determine el ritmo interno. Significa interactuar desde elección, no desde necesidad. Esa postura crea un entorno donde la validación se vuelve un recurso que el hombre distribuye con escasez natural. La escasez natural genera valor percibido. El valor percibido genera inversión emocional. La inversión emocional genera apego cognitivo. Y el apego cognitivo, cuando no encuentra resolución rápida, se transforma en obsesión silenciosa. Aquí aparece la distinción filosófica más importante del experimento maquiavélico. Ser una opción atractiva no es poder. Ser la presencia que no puede ser categorizada es poder. Una opción compite con otras opciones. Una presencia obsesiva ocupa espacio mental independientemente de la competencia. El hombre que busca ser elegido opera desde escasez. El hombre que mantiene su marco permite que otros intenten exceder. Esa diferencia redefine la dinámica de poder. Maquiavelli comprendía que el control no se ejerce mediante fuerza visible, sino mediante percepción de inevitabilidad. En la atracción, esto se traduce en algo simple pero profundo, la persona que parece menos dependiente de la interacción posee mayor influencia dentro de ella. No porque manipula, sino porque no puede ser fácilmente desplazada del marco. La obsesión no surge del deseo intenso. Surge de la imposibilidad de reducir la relevancia de alguien. Cuando la mujer percibe que el hombre no necesita ocupar espacio constante para mantener su presencia, su mente lo mantiene activo incluso en ausencia. Ese es el nivel más alto de inversión emocional. No interacción continua. Presencia mental persistent. El verdadero hombre de alto valor no busca generar obsesión como objetivo.
Comprende que la obsesión es una consecuencia natural de la estabilidad combinada con escasez emocional. Su foco no está en provocar reactions. Está en preservar su coherencia. Y esa coherencia se convierte en poder silencioso. Un poder que no necesita demostración. Un poder que no depende de la validación externa. Un poder que se manifiesta en la calma. Si este contenido ha revelado algo que intuyas pero nunca habías comprendido con claridad, entonces sabes que este tipo de conocimiento no es popular. No es cómodo. No es motivational. Es estratégico. Es incómodo porque revela que la dinámica de atracción está gobernada por percepción, no por intención. Dale like. Suscribite. Activa la campana. Este es contenido que otros no se atreven a explicar sin suavizarlo. Contenido que expone la relación entre poder, marco y percepción sin disfrazarlo de romanticismo ingenuo. Aquí no buscamos agradar. Buscamos entender la dinámica real. Recuerda esto. El poder no está en ser deseado por muchos. Está en no necesitar ser deseada para mantener tu valor percibido. El control del marco no se demuestra mediante dominación externa. Se demuestra mediante estabilidad interna. La persona que no reacciona impulsivamente controla el ritmo. Y quien controla el ritmo controla la dinámica. Ser opción es depender de la elección de otros. Ser obsesión es existir más allá de la elección consciente. Maquiavelo no hablaba de amor. Hablaba de percepción. Y en el contexto moderno, su principio sigue intacto, quien controla la percepción de disponibilidad controla la inversión emocional del otro. La indiferencia total no es rechazo. Es libertad emocional. Es la capacidad de interactuar sin entregar el control del sistema nervioso. Es comprender que la atracción más profunda no se provoca con intensidad, sino con estabilidad que no puede ser alterada. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir validación. Empiezas a preservar tu marco. Y en ese espacio, la dinámica cambia sin que tengas que forzarla. Ese es el experimento maquiavélico. No una técnica. Una forma de ser.